And when I'm doing that, I don't know how is cute varuma illa or mari awkward varuma adella mind ஓடிட்டு இருக்கு எனக்கு. He's very comfortable doing romance with me. We know that story of that means you're going back to my acting days is way back. Just save my brothers and my dad's name adu romba did not ruin it. இந்த விஷயம் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே, இப்படி வேற ஒன்று போயிட்டு இருக்கா. Hi, welcome to Cinema Express. இன்னைக்கு என் கூட வந்து two amazing talents இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து ஆகாஷ் முரளி டெபியூ ஆக போறாரு and lots to explore with you, and இன்னொருத்தர் வந்து சீனியர் விஷ்ணு வர்தன் சார். So happy to meet both of you. And நேசிப்பாயா பத்தி பேசுறதுக்கு we are meeting today. She made me senior citizen. Just given a span of the moment. அது அப்ப எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிடுறேன் சார். Okay. Just joking. So first sir, நான் பார்த்தப்போ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இருந்த படங்கள்லயே this is your first Pongal release. Yeah. Correct? Yeah. First I wanted to ask you, you've grown up with cinema pretty much. அப்படிங்கிறப்போ what does Pongal release mean to you? Not with regards to your films, but Pongalna என்ன with in connection to cinema உங்களுக்கு? See, it's a festival. It's joy. Festival இப்போ ஜெனரலாவே நமக்கு if my films are not coming, so you'll generally ask, hey, பொங்கலுக்கு என்ன படம் போறது? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த படத்தை பார்க்குறோம், செகண்ட் இந்த படத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூட் போட்டுட்டு இருப்போம். So now your film is part of it. And you want everybody to think like the way you're thinking, and you will push maximum to the extent, sorry, இந்த நம்ம படத்தை எப்படியாவது they should somehow catch up, and we should share the joy that we want to do. Right. So அந்த இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது பொங்கல் ரிலீஸா வருது is like a great thing நினைக்கிறேன். It's a big thing. I think we are blessed. That's how you should say. We are fortunate and we are blessed. And உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸே பொங்கல் ரிலீஸ், how does that feel? Very lucky, of course. So like jackpot அப்படின்ற மாதிரி. Yeah, great. What more to expect? So நீங்க எங்கயோ I think audio launch நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தாரு, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பயங்கரமா 3 ஷர்ட்ஸ்லாம் you sweat through அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டாங்க. How was your first shot அப்படிங்கறது நிறைய கேட்டாங்க. But I want to know, நீங்க blank-ஆ இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. What was going on in that mind? அந்த chaos-ஆ இல்ல anxiety-ஆ என்ன போயிட்டு இருந்துச்சு? எல்லாமே குவைட் ஆச்சுங்க எனக்கு. எதுமே blank. ஆமா, எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எவ்வளவு குவைட் ஆச்சுனா நான் பேசுறது கேட்கலன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அந்த லெவலுக்கு blank ஆயிட்டேன். Okay. Like ஃப்ரீஸா நிக்கிறேன், எனக்கு எதுவுமே தெரியல. அப்படியே ஒரு மாதிரி blank ஆயிடுச்சு, ஒரு சைலன்ஸா இருக்கு. அவ்வளவு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க, ஆனாலும் அந்த குவைட்னஸ், அவ்வளவு nervousness in your mind. How did you bring it back? சரி இல்ல நம்ம இங்க ஒரு வேலையா வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது. How did you bring yourself back? ஒரு 5 minutes எடுத்துக்கிட்டேன். Okay. அதான பிறகு I calmed down with sir's help. He made the environment comfortable after that. All right. Sir, I want to go back to your acting days. We know that story of that means you're going back to my acting days is way back. way back. Senior citizen. Your childhood. Yeah, my childhood. But we all know that story of how நீங்களும் கிருஷ்ணா சாரும் வந்து சமோசா ஃப்ரூட்டிக்காக ஆசைப்பட்டு ஆக்டிங் போனீங்க அப்படிங்கறத we know. But I want to just ask, இப்போ you were way younger, like you were a child when you started acting. உங்களுக்கும் இந்த first shot எடுக்கும்போது, of course you were acting with a group of children, but உங்களுக்கும் அந்த nervousnessலாம் இருந்துச்சா? How do you remember your see at that age, no jack shit, you know. That's what I'm saying. Yeah. Okay. All you want to do is you're not worried about anything. You're not stressed out about anything. சமோசா கிடைக்குமா, ஃப்ரூட்டி கிடைக்குமா, மேட்டர் ஓகே, என்ன பண்ணாலும் பண்ணலாம். வந்தீங்க நில்லுங்க இந்த டைலாக் சொல்லுங்கன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் சே இட். அப்போதான் மை வெரி ஃபர்ஸ்ட் வியர்டஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் ஜிபி மேலே நின்று பேசிட்டு இருக்கோம். ஜிபி மேலே பேசிக்கும்போது நம்ம பல படங்கள் பார்த்த இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இந்த காலையில் எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை தான். அப்படின்னு என்னடா நடிக்காத அப்படின்வாங்க. என்ன இவரு நடிக்கிறது கூப்பிட்டு நடிக்காது அப்படின்றாரு. எவ்ரிதிங் வாஸ் வெரி நியூ. Okay, what do you want? You want to do that, uncle? Okay, we'll do it. It was like that. So because contrasting. You just want to finish it. You just want to go and have fun. So at a young age, you don't really have that fear and the consciousness. But it was fascinating because you didn't understand what was happening. Right. It was like magic. You don't know when they are calling. You see these lights are so beautiful. இவர் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காரு, கேமராமேன் மாதிரி ஏதோ உட்கார்ந்து இருக்காரு, அந்த எக்யூப்மெண்ட் அப்படி இருக்கு. that fascination was world is very fascinating. நினைக்கிறேன். ஆகாஷ், நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எப்போ வந்து ஆக்டிங் தான் நமக்கு, பிகாஸ் என்னதான் ஃபேமிலில அந்த bloodல இருந்தாலுமே நமக்குன்னு அது ஒரு பேஷன் இருக்கணும் இல்லையா? When did you identify the actor in you? Right after college. Okay. Towards my last year of college, I did these 3-month course இருந்தது. Oh. So அது பண்ணேன். I did photography, தியேட்டர் அண்ட் ஆக்டிங் ஃபார் கேமரா பண்ணேன். அட்ரஸ் தெரியாதுல சார் உங்களுக்கு? the golden threeன்ற மாதிரி. இது பண்ணேன். அப்பவே ஆரம்பிச்சேன். I was very this thing that I was keen on getting into this field. அப்பவே காலேஜ் and like நீங்க ஆக்டிவா இந்த கல்ச்சரல்ஸ்ல இருக்கறது, because சார் நிறைய அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவரோட அங்கேஜ்ல. நீங்களும் அந்த மாதிரி தானா? ஆமா, டான்ஸ் பண்ணுவேன் நான். இது ரைட். ஓகே. அப்புறம் நான் 12th இருக்கும்போது சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் கோரியோகிராஃப் பண்ணுவேன்.
ஸோ ஆனா அப்பலேருந்து என்னோட இந்த ஃப்ரெண்ட் ஆமா அப்பலேருந்து அந்த ஒரு ஆமா. ஆக்டிங் ஸ்பாட்லைட் அந்த ஒரு இது ஆமா. இருந்திருக்கு. ஓகே, உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த படம் வந்து ரொமான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் ஃபிளெஜ் ரொமான்ஸ் நீங்க இப்பதான் இறங்குறீங்க, லவ் ட்ராமா தான். ஸோ அதித்தி சொல்லும்போது நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொன்னாங்க இது வந்து உங்களோட ஒரு எசன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. பட் நான் சில இன்டர்வியூஸ்ல நீங்க பேசுறது கேட்டா நீங்க வந்து சின்ன வயசுல கூட கேமராவா பெண்களா அப்படின்னா கேமரா தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ உங்களோட கைண்ட் ஆஃப் ரொமான்ஸ் என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல. பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இஸ், இப்போ ரொமான்ஸ் மூவிஸ்னாலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிளா ஆயிடுச்சு. இந்த படம்னா இப்படிதான் இருக்கும் ஸ்டோரி. ஸோ இந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இல்லாமல் நேசிப்பயாக்கு இது ஒரு யூஎஸ்பியாக இருக்கும். திஸ் வில் நாட் பி ப்ரெடிக்டபிள், நாட் பி யோர் யூஷுவல் ரொமான்ஸ் ஸ்டோரினா வாட் வுட் யூ சே? See, first we need to understand one thing. Okay, in any love story, boy meets girl, there are complications, there are some hurdles, they get back together. Correct? That's a story. Now, how interesting your plots are, how interesting the characters are, is what the story is going to make a difference at any given point. And the characters that are there, that how you created is, you created a contrasting characters, and you don't know when the spark is going to fly. That's the interest that you hold. Right. And then they break up. Once they break up, shit man, won't they get back together? When they really want to get back together, there's chaos of drama happening in their lives because of the other characters. Okay. Now that's the other layer that you bring in. So this makes it very interesting. That is, you just not talking, though the core is only about two people, excuse me, though you know the core is only about two people, but you know the two people together, the complication layers that you're going to add is going to make a huge difference. Right. It makes it should hold you gripping and interesting. உங்களோட லவ் ஸ்டோரி வித் அனுமாம்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஸோ யூ பின் அ ரொமான்டிக் பர்சன் ஆல் த்ரூ அவுட், பட் ஓவர் த இயர்ஸ் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரொமான்ஸே மாறி இருக்கு. அண்ட் டுடே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லியா ஃபார்ச்சுனேட்லியும் தெரில, ரொமான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜானர் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் ஐ திங்க் இஸ் கேட்டரிங் டு த ஜென்சி ஆடியன்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ டிட் யூ ஹேவ் டு பிரிங் இன் ஸ்பெசிஃபிக் எலிமெண்ட்ஸ் டு கேட்டர் டு திஸ் செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்? நான் as a representative of the Gen Z community கேட்குறேன் நான். See, so we call, Gen Z or XYZ or LMNOP, all these things are okay. But human emotions are always the same no matter what. Correct. But the way they react to things differ a lot in time. Ipo enna nadakum, sometimes you value relationships. Even today people still do that. And they have certain principles, certain ethics, certain laws by how they live. Some people live without any laws, without any ethics, without anything. And sometimes it's very fascinating to see that. They just go on a spree, they're impatient, anything and everything can happen. But love அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் வந்து எல்லாருக்குமே when they get hit, they will actually realize what the real love is in everybody's life. So அது மாறவே மாறாது. There is மாறாது. always, that will never change. That will never change. அது மாறவே மாறாதுங்க. அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது மாறாது ஆக்சுவலா. அது என்னைக்குமே நம்மள ஐ டோன்ட் கேர் அப்படின்றவன் கூட at one point he will realize shit, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படி. ரைட். கமிங் பேக் டு யூ ஆகாஷ், எனக்கு தெரிஞ்ச விஷ்ணுவர்தன் சாரோட நரேஷனே உங்களுக்கு எனாஃபா இருந்திருக்கும் டு கெட் இன் டு கேரக்டர். பட் இருந்தாலும் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்ட்ரடியூஸ் இன்டு வித் ரொமான்டிக் ஹீரோ அப்படிங்கிறப்போ நான் இந்தந்த படங்கள்லாம் பார்த்தேன், ஆர் ஐ வாண்டட் டு டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்னு ஏதாவது படங்கள் பார்த்தது உண்டா இந்த ரோலுக்காக? இந்த ரோலுக்காக வாரணம் ஆயிரம் பார்த்தேன். நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்டது, அப்படியே ஞாபகம் வந்துச்சு. வாரணம் ஆயிரம் பார்த்தேன். நல்லா இது எமோஷன், இது என்ன சொன்னீங்க, ரொமான்டிக் அந்த சேனல் லைட்டா பார்த்து ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, இப்படி பண்ணா அழகா இருக்கும். சூர்யா சார் தான் அப்போ இந்த விஷயம் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே, இப்படி வேற ஒன்று போயிட்டு இருக்கா? கேட்கும்போது அந்த இந்த படம் கேட்டாங்க. ஆல்சோ இவரும் அதிதியும் ரொம்ப உங்களை கலாய்ச்சிட்டாங்க ஒரு இன்டர்வியூல. நீங்க ரொம்ப ஷையா இருந்துட்டீங்க இந்த ரொமான்ஸ் நடிக்கும் போது, பாவம் ரொம்ப அப்பாவியா இருந்துட்டீங்க. யூ பீங் வெரி ஷை, யூ வர் நாட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருந்தீங்க. I want to hear your side of the story. Romance shoot பண்ணும்போது why was it difficult or why were you hesitant initially? He's very comfortable doing romance with me, but not with Aditi. ஆமா, நானும் சார் அப்படி இல்ல சார். ஏன் சார் சும்மாப்பா அப்படிலாம் இல்ல. இட் வாஸ் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் டூயிங் ரொமான்ஸ். கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா தான் இருந்தது. I don't know like which is too much and which is too less. Right. So you just didn't want to cross the limit ன்ற மாதிரியான ஒரு. But Aditi அதுக்கு ஒரு huge thanks Aditiக்கு, because she made me comfortable. அந்த ஐஸ் உடைச்சதே அவங்க தான். Just telling இல்ல நானே சொன்னேன். That's because he's a true gentleman. So அது வந்து சரி, true gentleman, okay, கொஞ்ச நாள் இப்படி தானா அப்படினா, no, he's genuinely like that. Right.
So that's why it comes from, yeah. ஃபேக்கா இருக்க முடியல Yeah. அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா. அதித்தி சொல்லியிருந்தாங்க ஆடியோ லான்ச்ல நீங்க வந்து சீனுக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் நீங்க போய் ஸ்கிரிப்ட் கையில கொடுப்பீங்க or you will tell her about the scene அப்படின்னு. Is that your process with actors? Like அவங்க கொஞ்சம் அன்பிரிப்பேர்டா இருந்தா இன்னுமே ஆர்கானிக்கா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியாவா இல்ல? No, that's because I give them the narration actually throughout in detail. Okay. I give a in detail narration actually, and on the day of the set I normally have a habit including in spite of you actually having a bound typed script at that particular moment in the morning I tend to change certain lines and I tend to do certain way depending on the location the way I'm going to shoot. Okay. So அது அன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு அது situation definitely mode வச்சு. and that also has got to do with the treatment. So what happens if for example the scene that she was saying I could have given her that, she could have read it மனப்பாடம் பண்ணி பேசியிருக்கலாம் ஆக்சுவலா. மனப்பாடம் பண்ணி பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா it becomes very mechanical. That's what. நீங்க படத்துல டயலாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it don't look like dialogues, it look like they're actually having a conversation. Now, when that will happen only when you give them the pointers and you say, no, I want to tell you a story. I want you to tell me a story. When I'm wanting you to tell me a story which I don't know, that means I will give you only the bullet points of the story and I want you to narrate the story to me. So automatically Now when you're narrating the story, what will happen? What's your state of mind? You're emotional, you're trying to recollect and you're trying to figure out things. அப்படின்னும் போது that's the emotion I'm giving you. And அந்த ஸ்டோரியை வந்து ப்ரிசைஸாக கரெக்ட் ஃப்ளோவில் சொன்னால் it becomes very mechanical. But when you're breaking, but I don't know what it is அப்படின்னு யோசிச்சு சொல்லும்போது it becomes very real. Organic, yeah. Becomes very So real. அதுதான் அந்த ஐடியா. Yeah, that was it. Right. People generally say romance வந்து easy. Romance is one of the easiest genres வந்து to act or I think I differ with that. ஏன்னா எனக்கு அந்த சட்டில்ட்டி தான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு எனக்கு தோணும். அந்த வகையில நீங்க because it's your first film அதுலயுமே ரொமான்ஸ். So அப்படிங்கிறப்போ what were some challenges you faced apart from the whole apart from this இல்ல அந்த intimacy அதெல்லாம் பேசினோம். But apart from that சொல்றேன். Emotions expressionsல கேக்குறேன் நான். Oh, emotions expressions. Yeah. It was actually challenging only. That's why நீங்க சொன்னீங்கல்ல like see sir was there. Sir வந்து நடிச்சு காமிச்சிருவாரு like this is how it should be but do it in your style ன்னு சொல்லிடுவாரு sir. அதே 50% 60% But to keep up to sir's level of இது ரொம்ப கஷ்டம். அது மைண்ட் ஓடிட்டே இருக்கும் எனக்கு. And when I'm doing that I don't know how is it cute வருமா இல்ல ஒரு மாதிரி awkward வருமா அதெல்லாம் தெரியல. அதெல்லாம் மைண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு எனக்கு. Those are the few challenges which I would say. So நீங்க அப்புறம் போய் மானிட்டர்லாம் பாப்பீங்களா? How do I look? Because it's your first thing. So இந்த ஒரு இது இருக்கும் curiosity. Scenes பாப்பேன் மானிட்டர்ல. ஆமா. Sir, this is முதல்ல வந்து பயங்கர எனக்கு actually sir okay சொன்னாலே அவ்வளவுதான். நான் மானிட்டர்லாம் போய் பார்க்க மாட்டேன். எனக்கு I know I've done a good job. so that validation is enough. Yeah, but I always used to drag him and make sure that he sees because for me it was purely out of excitement. See how good you have done. Okay, and let him also get that confidence அப்படிங்கற மாதிரி. அந்த ஒரு எக்ஸைட்மென்ட். எனக்கு இன்னொன்று பயங்கர பொருளை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து பயங்கர ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பயங்கர ரொமான்டிக் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன்னு. No, I actually always feel that I was not good at writing love stories. But no, I think your films portray good love la. See, that's your perspective of love actually. It's your perspective of love. So love has always been an integral part of everybody's life. So it's just been a layer. Whereas now when you're actually dealing with it is when you actually realize whether you can really write one. Ado full fledged that realization, that excitement, that realization happens actually. Just asking from outside a perspective. நிறைய பேர் பேசுறாங்க. So I wanted to get your perspective on this. இதுக்கு ஒரு சின்ன disclaimer கொடுக்கணும்னா I think it's natural for a doctor's son to become a doctor or a engineer's son to become an engineer. It's natural. அப்படிங்கிறப்போ என்ன நிறைய பேர் சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க Akash has been introduced. இதே ஒரு opportunity. I mean no aspiring actor would not want to be introduced through a Vishnu Varadhan film. That would be a dream for so many people as talented as Akash. Yeah. So அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு what is one thing you would like to say? Like where they are questioning the whole like அவங்க அப்பா இருக்காங்க so it's easy for them ன்ற மாதிரியான ஒரு question வைக்கும்போது you're talking about the nepotism. Yes. அதான் அது nepotism சுத்தி வளைச்சிக்கிட்டு சொல்றேன். எங்கடா போறாங்க சரி என்ன nepotism பத்தி தான் பேசுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes sir. See, it's nothing got to do with that. Whether you're whose son you are, it doesn't matter. As far as I can take you there, but if you don't deliver, yeah, the talent only it doesn't matter. To travel, and that is the truth. And I will never say that those people don't have talents. Only Akash has got. Everybody have got their talents, and everybody will get their due. Right. Everybody will get their due. So now Akash is an individual who has to prove for himself. இப்போ நீங்க ஆகாஷ் இந்த இடத்துல இல்லாம வேற யாரா இருந்தா கூட it's the same burden. Correct. It's the same. It is like me. அதாவது what நீங்க இவரோட பையன் தானே அது மாதிரி நீங்க பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா how is it possible? Because it's two different sensibilities. It's not possible. You are an individual of your own. So he is an individual of his own. And he has the same pressure to prove himself. Yeah.
ரைட். நீங்க early on உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து didn't do great at at the theaters and everything. So அங்க early on ஒரு ஃபெயிலியர் பார்த்ததுனாலயா is that why you are able to experiment freely with genres? பார்த்துக்கலாம் வந்தா பார்த்துக்கலாம், because I personally think that சின்ன வயசுல ஒரு ஃபெயிலியர் பார்த்துட்டோம்னா we get the strength to handle anything. So is that why, or you just want to experiment and you just want to keep doing things that excite you? See, there's nothing called experiment. என்னன்னா, the results are not in your hands first when you did that. And that film is still a special film to me. Of course. The reason being, I'll tell you why. It's not because it's your first film. It's because that laid a visiting card to me that I can make a film and I can release it, because I wanted to do Andhra Pradesh. Right. So that sets a thing. Because I was not supposed to do that film. But still you wanted to do it because I was too young at the time. So that laid the ground for me that I can make a film and I can prove that I can finish a film. But அதுக்கப்புறமும் you've been experimenting then, because I think... See, I wouldn't call it experimenting. Actually, I would call it trying out something. That is the reason even Villa or the other films, I never did my own films remake. Right. Because it's done. It's over. And you want something to do something else. Once you finish Billa, you don't want to do a film similarly like that. Right. It's an easy game actually. For That's me, what I'm saying. That's for my me, point. technically, to make a film like Billa is easier. But Because that is not what. But I'm narrowing down my own skills and to explore things. So I try, because number basic, it all depends on every personality. I will want to play a safe game, and I will play a safe game. Nothing wrong with that. You want to explore something, you explore. Adliyum thappe illa actually. So that's your I like to explore. Right. Varanam Aayiram timeல வந்து you were told that அப்போ வந்து the film first வந்து people didn't know அந்த படத்தை பத்தி, then gradually word of mouthல வந்து படத்தோட goodness spread ஆகி people started coming to the theaters அப்படின்னு. I want to ask about social media. இப்போ 20 years back social media இல்ல, அது ஒரு இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு. That was the most peaceful era actually, yeah. But I would agree, but okay, even though I don't know how it was, but yeah, my point being, அந்த ஒரு டைம்ல வந்து, that's why I'm telling you. Okay, அந்த டைம்ல வந்து it could have been a boon for you, because இன்னுமே word of mouth ஈஸியா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். இன்னைக்கு நிறைய படங்களுக்கு அது ஆயிட்டு இருக்கு. பட் அதே மாதிரி there's a flip side where ஒரு படம் நல்லா இல்லைன்னா the bad reviews go faster, it reaches faster. So what do you think, like அப்போ social media இருந்தால் உங்களுக்கு பெட்டராக இருந்திருக்கும்ன்றீங்களா இல்லை no, because அந்த you were experimenting அப்பவும். See, times change, new things will come, you adapt to new things, இதெல்லாமே okay, but provided all these mediums are used right, because that's a power that you get in your hand, you don't misuse that power. Just because I have the authority to say something, I cannot talk anything and everything. I always believe that. So that's why I don't have an Instagram account, I don't have a Facebook account. Very happy. Sometimes you don't even want to know what's happening around you, because you like to be in your bubble of doing your own things. None of these things will affect you, because half the times they keep living a life for a different reason. And இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா anybody and everybody are reviewers today. That's what I'm saying. So அது ஒரு anybody and everybody are reviewers. So what would you do? It's a phase, you have to just bypass it actually. But definitely there was an era where இதெல்லாம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. That's what today it's very rare you actually see true criticism of a film. Like actual பண்ணுங்க, ஒன்றும் தப்பே கிடையாது actually, because it's your freedom of speech, freedom of voice and everything, but have some civic thing. Yeah. நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது, லைக் மை ஓல்டர் சிஸ்டர் அண்ட் மை மதர் வாஸ் அ டீச்சர் இந்த ஸ்கூல். அக்கா வந்து இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க. ஸோ ஐட் நெவர் பி கால்ட் பை மை நேம். எனக்கு எப்போதுமே வந்து இவங்களோட பொண்ணு, இவங்களோட சிஸ்டர் தானே நீ, இந்த ஒரு பேர் வந்துட்டே இருக்கும். ஆல்தோ ஐ லவ் மை மாம், ஐ லவ் மை சிஸ்டர், ஐ வுட் ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் லைக் எனக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது, அதை வச்சு கூப்பிடுங்களேன் அப்படின்னு. Do you feel that way? Like என்னைக்காவது ஒரு இடத்துல வந்து எனக்குன்னு ஒரு பேர், அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கும், பட் ஆல்ரெடி do you have that feeling, like அந்த ப்ரெஷர், more than the feeling, அந்த ஒரு ப்ரெஷர், I want to make a name for myself அப்படிங்கிறது? Definitely இருக்குங்க. Yeah, that how do you handle that pressure? Like do you work towards it AP? How do you? So okay, அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த you want to be like stand by us. தனியா நிக்கணும். I handle it, you have to just tune it to the positive side. What do I do to get thereங்கிற ஒரு இது? I'm actually not too much deep-ஆலாம் யோசிக்க மாதிரி ஆளு. Actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா Akash is exploring himself. Once he gets his true identity, because I have worked closely with him, and I know he has his identity on his own, because I can sense it, I can feel it. They're separate. Brother, father,
they're separate people, like Three they're separate different individuals. individuals, So இப்போ like me, I was just figuring out உங்க படம் இந்த மாதிரி நீங்க எப்படி படம் எடுப்பீங்கன்னா, because my films will be changing as I keep growing. True. Until you identify yourself. I'm still figuring it out. சில படங்கள் பண்ணி you're still figuring it out the right thing. So we'll all figure out our. I'm very sure he'll have his identity. Right now, what will go in my mind, no, sir, to just save my brothers and my dad's name. அது ரொம்ப Just not ruin it. That's what is என்ன going on. பண்ணாலும் அதை ruin பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான அந்த pressure தான். அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் போடணும். Live up to their name. Yeah. Kind of thing. அதுக்கப்புறம் I'll think about creating an identity for myself. Fair enough. So just to wrap things up, I think உங்களுக்கு The Bull வருதுன்னு நினைக்கிறேன் next. Salman Khan. No, that's not coming. Oh, No, that's that's been. Okay. நடுவுல there were talks about you doing a film for Kamal Hassan sir, but I think அது அவர் politics போற டைம்ல Kamal sir-ஓட 2-3 வாட்டி planned to do it. yeah. So one, then the politics thing had come, then we'll move. Then I moved out. I couldn't come. Yeah. Probably, I think some point we'll make. Sure, it's in your mind somewhere. Somehow, but Bigger now plan until now, I don't know what I'm doing now, but probably at some point we'll make. Right. உங்களுக்கு do you have any game plan going forward? Like இப்படிதான் என் career இல்லைங்க, actually I'm very open about it. I don't want to fix one future. இப்படிதான் போகணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. So you just வர நல்ல opportunity. வர நல்ல opportunity. Yes, of course. அந்த மாதிரி ஒரு dream role இருக்கு அப்படினா இது. Dream role. It could be like a character or a director கண்டிப்பா நிறைய இருக்கும். So I don't want to ask that. நான் சார் actually சொன்னேன் சார், பட்டியல் ஆர்யா சார். அந்த மாதிரி ஒரு He likes Patil Arya, he likes Parthiviran kind of thing. That's all nice. It's quite nice. இன்டென்ஸா இருக்கும். அந்த மாதிரி ரக்கிட்டா. ஆமா. இன்ட்ரெஸ்டிங். சார் கடைசியா முடிக்கிறதுக்கு உங்கள்ட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சார். நீங்க எல்லா இன்டர்வியூஸையும் நல்லா மிமிக்ரி பண்றீங்க, நிறைய பேர் மிமிக்ரி பண்றீங்க, இமிடேட் பண்றீங்க. ஸோ எனக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தரோட இமிடேஷன் உங்களால முடிஞ்சா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே நேம், எனிபடி யூ லைக். Oh my God. Too much pressure. You just, I mean, I'm not great at mimicry. No? But I really enjoy it is just that நம்ம ஜெனரலா பேசும்போது அப்ப அவங்க என்னப்பா சொன்னாங்க அப்படின்னும் போது you will immediately start talking like them. அந்த மாதிரி தான் வந்துரும். சார் பண்ணுவார் சார், நல்லா பண்ணுவார். ஓகே, நேர் விருப்பம் ப்ளீஸ். ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார். I think too much pressure on him. We put the Hi chief, how are you? I'm good sir. Okay sir, நல்லா இருக்கீங்களா சார்? சூப்பரா இருக்கீங்க சார். அது எப்படி எப்போ பார்த்தாலும் அதே எனர்ஜி ஜோனோட good. I just have a nice idea. I just want to tell you something. Okay, just listen to me. அப்படியே கண்ணு மூடி ஒரு நிமிஷம் கேட்டா அப்படியே அஜித்தரே நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. Wow, that's amazing. So you're talented. அந்த சைடும் ட்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சம் மிமிக்ரி. Anyway, very nice conversation with both of you. Nesippaya பத்தி such a I mean நிறைய பேசணும் Nesippaya பத்தி மட்டும் இல்லாம, but I wish you all the best for Nesippaya both. Thank you so much. And I think hopefully the we'll have much more interesting conversation once you see the film. There'll be lots to talk actually. Yes. And my favorite genre romance, so விடாம பார்க்கணும்னு வெச்சிருக்கேன். This is pressure man. Okay, I've tried love drama. I hope you all like it. Thank you. Thank you so much. ரொம்ப நன்றிங்க. Thank you.